Hope so you can hear my audio. Let us begin with lesson number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy, Standard 11, Maharashtra. Most of the time, what happens for these lessons, students try to ignore these lessons because it is theory based, and I don't think so any college take theory, add theory questions in examination. They only add questions that are practical and MCQs true or false or match the pairs are there. So this lesson is not given that much importance, but I will tell you meaning, definitions, objectives, as well as the basic accounting terminologies, accounting concepts, principles, as well as accounting standards. They are important to you. Means why we do particular thing, why this entry is in this way, that why you get that answer of why because of this lesson. If these concepts, this lesson is clear to you, you will not get a doubt of why this entry is in this way. Okay, so let us begin with this lesson. Okay, here on my PC there are two notes. First is your textbook. I'm going to teach you as per accordingly to the textbook only, because in 11th standard your teacher will teach accordingly to you, but if for 12th standard you are appearing for your board exams. In board exams, Maharashtra board, that is HSC board, gives more preference to the textbook. They don't use any kind of digest, not target, nothing, unique solution. No, they give give the most preference to their textbook. The whole paper is set based on your textbook. So textbook is something important to you. As you have given your 10th exam, 10 boards, you have the idea of how, in what way the paper are set. Okay, so first is introduction. Bookkeeping is related to recording of the business transaction. What is bookkeeping? Recording the business transaction is bookkeeping. Okay. Then, if you see in a business, when you see business, what accordingly to you, what is business? Business, if you have done same lesson number 1, which is theory, there the business is something, an activity which is done to earn profit with the motive of profit. Okay. But when there is involvement of money or money worth, the transactions happen, and that transactions are recorded in bookkeeping. Okay. Then there is evaluation of accounting. No one is going to ask you the history of accounting, so it is not that important to you to know about it. Okay. Let us move to the meaning and definition. In simple words, bookkeeping means recording the business transactions in the books of accounts in a systematic way. This is something that you should keep in your mind. In simple words, in a systematic way. All monetary transactions are recorded date-wise, accurately business related from such records at the end of the accounting year. What is bookkeeping? Bookkeeping means recording of the business transactions in the book, and there must be accuracy, and they must be in a date-wise format. Okay. This definition, if in OCM and in economics it is necessary to learn the definitions, but in accountancy there is no need of learning these definitions. Okay, keep this also statement with you. Bookkeeping is the art science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally for 1 year.
So what is bookkeeping? Bookkeeping is for generally 1 year. The period of bookkeeping, it is 1 year. After 1 year, we are closing the particular books. Okay. And in bookkeeping is arts and science. What is does it systematically records, classifies, and summarizes the financial transaction. Similarly, keep this definition with you. Bookkeeping is the arts of recording the business transaction deals in the set of books. Now, see here, meaning of bookkeeping. Bookkeeping is a science and arts of correctly recording the business transactions of money or money worth in the books of accounts in a systematic and chronological manner, that is date wise, so that the information about the business can be readily obtained. Means when sometimes what happens, eh, if you go in the bank and you deposited the cash, and the to the person who you are liable to give the cash says, I don't get the cash, what you will do? You will show him the receipt. When you deposit the cash, the bank cashier gives you the receipt. That receipt you will show it. That is known as bookkeeping. Okay. Then next part is bookkeeping is an art of recording the business deal in the set of books. Here it is the same definition. Okay. Now see. For example, you go to a grocery shop. Okay, if you are from any region, you go to a grocery shop. What he does, um, there is a receipt. Now, means there is a bill book of particular. Uh, Now, if you go to the grocery shop, they gives you the receipt of rice 5 kg of this much price, wheat 5 kg of this much price, then any dal or anything, the pulses, he writes it and gives that receipt. He has a record, he makes the record, means I have sold this much quantity of this much product to this customer. Similarly, if he says the electricity bill, if he pays the electricity bill, he keep the receipt with him. After that, he write in his book that I have paid the electricity bill. Now there is journaling. Journals are prepared by an accountant. Sometimes instead of preparing these journals, there are direct entries are made in Tally. Tally is a software. Then there are invoice numbers. You put that invoice numbers, then you make that entry in Tally. And then we have to separate electricity is there. Then there are vouchers in Tally where there is purchase voucher, sales voucher, receipt voucher, payment voucher. We will talk of this Tally in afterwards. Now the process of writing this means bill, electricity bill paid, then sold these goods to this person. This process of writing down in a book is known as bookkeeping. You also know, sometimes see, when you are, some people are aware of their expenses. Means I have 500 rupees with myself, I spent 100 rupees on eating outside, I spent 200 rupees to give birthday party to my friend. This way you keep the record. That keeping a record is known as bookkeeping. But in an official way, this bookkeeping is done for a particular period, and that particular period is generally 1 year, and it is done day wise, date wise. Okay. Now see, next part is features. In features, what they have told, it records day to day's activities. Means it doesn't means that you have done something today, you skip it and you recorded the next transaction. No, it is not. And every activity that involves financial transaction, that is only recorded. Now see, if there is barter, you are not going to record in accounts. Okay, because there is no monetary exchange. All records are prepared for a specific period which are useful for further reference. I told now,
If someone lose the claim that I haven't received the money that you have paid, but you have the proof, you have the receipt, you have recorded it in your book, so it is the proof for you. Okay. Then next is record of transactions are based on rules and regulations. Means there are some golden rules in accountancy. That rules and regulations you will see in next chapter. Okay. Then it is the arts of recording the business transactions scientifically. So see here only I have told you that a bookkeeping is arts or science. Arts or science. The next is objective of bookkeeping. Complete and permanent record of all business transactions. You cannot see that permanent record if you are writing it down. Any written proof is permanent, but the oral proof is also permanent. But you can't prove that it is in oral, because it is in oral you can't. Uh, it is accurate and it is complete. Or certain in the combined effect of all transaction during the given period. That is, the all transactions are recorded date wise and account wise. Next is know the progress of the business through bookkeeping. Now, in last lecture, I told you that we prepare journals, ledgers, then after ledgers, you prepare trial balance. From trial balance, you prepare trading account, profit and loss account, balance sheet. And from balance sheet, you know the financial position of your business, and with that help, you know the what progress it has made throughout the year. Similarly, you know the total assets and liabilities. Now, last time I told that your balance sheet must be tally. What is mean by balance sheet must be tally? Your asset side and your liability side must be tally. In liability, what liability consists? Liability consists the amount that you have, you are liable to pay. You are liable to pay. And what assets consist? Assets consist the amount that you have in your business. So the amount that you are liable to pay must be equal to the amount that you have in the business. Then businessman comes to know the current year progress over previous year progress. That only uh, to balance sheet I told you. Next is importance and utility. First is records. Through records, you know that there is permanent and systematic records. You can use them as a proof. Then financial information. You get the financial information, how much there are investment, how much money to whom you are liable to pay, from where the money is going to come into the business, how much profit or loss you have make in the current financial year. All this information you get from the bookkeeping. Then decision making, where your money is going, what expenses have been increases so that your profit has goes down. These decisions you can make so that you can control your expenses or any other thing that is causing loss to your business. You can control them. Similarly, it is control the bookkeeping enables to execute the business to control the activities of businesses. Evidences, it is act as an evidence. This proof it is you have done that particular transaction. You have the proof because it is in the written format. Tax liabilities, uh, how much income tax you are liable to pay. Then how much your GST is there. How much GST you have collected. How much GST you have paid. What is the refund that you are going to get. This all transactions have been recorded. So you run the legal business. Then utility of bookkeeping. For whom the bookkeeping is important? For owners. So you get the final, you know the assets, liabilities, profit and loss of the business. So it is important for owner. For management, it is important to make the decisions, to make the plan, to control the expenses. For investors, you can make a comparative balance sheet. It is a further part here. You will, if you are going to do graduation, you will come to know. And then how many for managers, how many for investors, to how to we invest, how much profit, how much rate of profit is increasing, you come to know. For customers, what is the financial positions. Then government to for tax. Then the main part is
We will see of accounting. Here they have not given that part. It is down. First, we will move to accounting, and after that, we will move to differences between. Okay. Accounting is a process of recording, classification, and summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions of the business and communicating the user results to the users of the accounting information. What is accounting? Accounting is a process of recording the transaction process of process of recording the transactions in the books is known as accounting. Accounting is a part of accountancy. Accountancy is a practice of recording the transaction, classifying, reporting the business transactions for the business. Accounting principles are business norms and assumptions uh, developed and established as a basic of accounting system. The principles are applied by the accountant universally. Definition: accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting. CA, looking at Tata Motors record transaction does not just list them, they group all the sales together, all the expenses together, then prepare a profit and loss account and balance sheet and explains to management whether the company is doing well. Then grouping, summarizing and interpreting is accounting. Tally software. See the example of Tally software. What does Tally software do? There are different vouchers for purchase, sale, payment, receipt, contra, credit note, debit note. What is that? It is grouping. Recording is also done. And from that, you will get the balance sheet. You will know the profit and loss. That process is known as accounting. Objectives of accounting: to maintain systematic record of business transactions, to ascertain the profit or loss of the business, to ascertain the financial position of the business, to provide accounting information to various users for decision making, to protect business assets and prevent misuse. Then, differentiation, meaning recording and classification of business transactions is accounting. Sorry, is bookkeeping. What bookkeeping is? Recording and classification transactions. Recording, classification, summarizing, analyzing, and interpreting the financial data. What is bookkeeping? Recording and classification. But what is accounting? To interpret it, to summarize it, to analyze it. It is accountants. Bookkeeping is a primary stage, whereas accountancy is a secondary stage. The objective of bookkeeping is to keep the record of all the financial transactions, to prepare the financial statement. So bookkeeping is recording. Accountancy is to prepare the financial statement. Responsible. Who is responsible for bookkeeping? Junior staff. Nothing. You have to see the receipt. You have to upload it in Tally, or you have to write in it in your journal. But the outdated method, writing it in the journal, it's outdated. Similarly, accountancy, who is the senior accountant. So, what is the senior accountant? Senior accountant means the person who prepares the financial statement. Outcomes, general and ledger. So, what are the financial statement? Profit and loss account and balance sheet. Bookkeeping is done day to day, day to day details. Accountancy gives you entire year's detail analysis. Bookkeeping does not require any analysis. Accounting requires the analysis. Decision making. Management cannot make the decision based on bookkeeping, but management can make decisions based on accountancy because it prepares the financial
statement. Skills required, analytical skills are not required. Here, analytical skills are required because decision is made. Then, next is best method of accounting. There are three methods of accounting. First is cash basis, accrual basis, and mixed basis. In cash basis, what happens when you make the payment in actual cash or when you receive the actual cash? It is cash basis. Now you see, tuition fee or tuition classes teacher recorded fees only when the students actually pays the cash and record the lend as a expenses only when on the day she actually pays to the landlord, not when it becomes due. In cash basis, what happens when uh, now similar you are going to a tuition, you are going to pay her fees. She will record in her book when she receives the fees. So it is cash basis. Okay. And next is accrual basis or merchandise basis. Under accrual basis accounting, the revenue, whether received or not, but have been earned or accrued during the accounting period, and expenses accrued, whether paid, are not recorded. In other words, revenue is recognized when it is earned or accrued, and expenses are recognized when they are incurred. Accrual basis. See, sometimes what happen? Interest. बँकमध्ये काय होतं, जेव्हा तुम्ही इंटरेस्ट तुमचा ड्यू होतो त्याच दिवशी तुमच्या अकाउंट मध्ये येतो असं नाही ना. आता तुमचा इंटरेस्ट महिन्याच्या शेवटच्या मंथला हे झालंय, तुम्हाला भेटणार आहे. महिना संपला की तुम्हाला इंटरेस्ट भेटणार आहे. हे नॉर्मल लॉजिक आहे, बट त्याच दिवशी येईल आपल्या अकाउंट मध्ये असं नसतं. अकाउंटंट काय करतो, त्याच दिवशी एंट्री करतो इंटरेस्ट अक्रूड म्हणून. Accrual basis. Reliance Jio provide a customer 1 month of network services in March, but the customer pays the bill in April. Jio still record this March revenue because the services has been earned in March, that is accrual. पोस्टपेड हा प्रकार माहिती आहे. आता तुम्ही सर्व्हिस घेतला जिओ कडनं. आता जिओ काय करणार, मी सर्व्हिस त्यांना मार्च मध्ये प्रोव्हाइड केलं म्हणून तो मार्च मध्ये येणार की हे माझा मार्चचा इन्कम आहे, सो तो मार्च मध्ये रेकॉर्ड कर. त्याचं पेमेंट कधी होणार आहे, एप्रिलमध्ये. तर तो एप्रिलमध्ये पण ती एंट्री अपोजिट करून इफेक्ट कॅन्सल आउट कर. हे तुम्हाला पुढे जाऊन कळेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, मिक्स फॉर हायब्रिड बेसिस. मिक्स आणि हायब्रिड बेसिस मध्ये काय असतं, दोन्हीही असतं. अक्रुअल पण असतं आणि कॅश बेसिस पण असतं. अर्ध पेमेंट आता करायला, अर्ध पेमेंट तुम्ही अक्रुअल मध्ये करा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय, अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. Accounting standards are written policies, document, guidance issued by an expert accounting bodies in India by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) under the National Recording Authorities to ensure uniformity, comparability, transparency, and reliable for financial statement prepared by different business entities. आता अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हणजे काय, आता तुम्ही कोणत्याही स्कूलमध्ये जाता तर स्कूलमध्ये तुम्हाला एक पर्टिक्युलर युनिफॉर्म असतो का, तर तुम्हाला आयडेंटिफाय होण्यासाठी, तुमच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी राहण्यासाठी, तर तुम्हाला एक तुमच्यामध्ये कम्पॅरिझन करण्यासाठी तुम्हाला एक पर्टिक्युलर युनिफॉर्म दिला. तसंच काय काय पॉलिसीज आहेत, काय काय स्टँडर्ड्स आहेत, या स्टँडर्ड्स नुसार, हे स्टँडर्ड्स कोणी दिलेले आहेत, तर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया हे स्टँडर्ड्स तुम्हाला दिलेले आहेत, ह्या पॉलिसीज आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्याचा यूज करून आपण अकाउंटिंग करतो. सो दॅट तुम्ही दरवर्षी तुमच्या मनानुसार तुम्ही पॉलिसीज बनवत गेला, तुमच्या मनानुसार हवं त्या अकाउंट क्रेडिट डेबिट करत गेला तर त्याला काही अर्थ राहणार नाही. कारण की प्रत्येक बिझनेसमॅनचं एकच असतं की आपल्या बिझनेसमध्ये प्रॉफिट दिसायला पाहिजे, त्याच्यामुळे आपण इन्व्हेस्टर्स अट्रॅक्ट करू, हा मोटिव्ह असतो. बट असं करून चालणार नाही. अकाउंटन्सी हे काय असतं, तर ते ट्रू आणि फेअरच असलं पाहिजे, म्हणून ऑडिट केलं जातं. तुम्हाला हा ऑडिट सब्जेक्ट आता नसेल
बट जर तुम्ही ग्रॅज्युएशन करत असाल तर तुम्हाला ऑडिट सब्जेक्ट असणार आहे. त्याच्यानंतर क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अंडरस्टँडिबिलिटी. Information should be presented clearly so that user can easily understand. ह्याच्यावरनं एक कळतं की अकाउंटन्सी ही काहीच कठीण लँग्वेज नाहीये, कोणतीही वेगळी लँग्वेज नाहीये, ती कॉमन लँग्वेज आहे, जी तुला समजेल, मला समजेल, सगळ्यांना समजेल अशी असली पाहिजे ना. कारण की अकाउंटन्सी किती जणांना समजणार आहे तर तुम्ही युटिलिटी ऑफ अकाउंटन्सी मध्ये बघितलं तर ते ओनर्स होते, गव्हर्नमेंट होती, इन्व्हेस्टर्स होते, मॅनेजमेंट होते, कस्टमर्स होते, म्हणजे ज्या त्या ट्रान्झॅक्शनचा रिलेटेड सगळी जण त्यांना ती ट्रान्झॅक्शन समजली पाहिजे. सो अकाउंटन्सी अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे. रिलिव्हन्स, रिलायबल आणि कंपॅरेबल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजी. ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, इथे तुमच्यामध्ये एक्सचेंज असतो मनीसाठी, गुड्ससाठी, सर्व्हिसेससाठी, त्याला ट्रान्झॅक्शन्स असं म्हणतात. आणि काय सांगितलं नाही, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बिटवीन टू पीपल ऑर अ पार्टी फॉर मनी ऑर मनी वर्थ इज नोन ॲज ट्रान्झॅक्शन. ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, जेव्हा दोघांमध्ये ट्रान्झॅक्शन होते ते मनी आणि किंवा मनी वर्थ रिलेटेड गोष्टी असतील. अकाउंटन्सी मध्ये आपण कोणत्या ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करतो, ओनली फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन. आता मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स. मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे transactions which involve exchange of money or money but directly or indirectly is called monetary transaction. आता दोन प्रकारे, कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि एक क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. कॅश ट्रान्झॅक्शन जेव्हा तुम्ही कोणतीही वस्तू घेतलात किंवा विकलात तुम्हाला लगेच कॅश भेटली त्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन असं म्हणतात. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जेव्हा तुम्ही कोणतीही वस्तू घेतलात किंवा विकलात बट तुम्हाला थोड्या दिवसानंतर क्रेडिट पिरियड वरती तुम्हाला ती गोष्ट घ्यावी लागते किंवा विकावी लागते, त्याला काय म्हणतात, क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असं म्हटलं जातं. इमिडिएटली कॅश पे केली जात नाही. त्याच्यानंतर नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. The transactions which does not involve an exchange of money or money but directly or indirectly is called as non-monetary transaction. The exchange of one thing another thing is known as बाटर ट्रान्झॅक्शन. बाटर ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला माहिती असतील, इकॉनॉमिक्स मध्ये हे वर्ड गेलेले असते. बाटर ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जुन्या काळात जसं होतं तसं वस्तूच्या अगेन्स्ट वस्तू दिली जायची, ते पैसे दिले जायचे नाही. म्हणजे जर आता तुझ्याकडे गहू पिकत असेल पण माझ्याकडे तांदूळ पिकतात तर तांदूळ मी तुला देणार, तू मला गहू. त्याला काय म्हटलं जातं, बाटर. नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. आता त्याच्यानंतर छोटी कॉन्सेप्ट आहेत, छोट्या छोट्या कॉन्सेप्ट आहेत बट इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहेत, पटकन बघू. एंट्री. एंट्री म्हणजे काय, आता जेव्हा तू रेकॉर्ड करते कोणतीही ट्रान्झॅक्शन, रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन अ बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज एंट्री. रेकॉर्डिंग ऑफ द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन म्हणजे नरेशन. नरेशन म्हणजे काय, तू ती एंट्री पास केलीस त्याचं डिस्क्रिप्शन जे काही असेल त्याला नरेशन असं म्हणतात. आणि नरेशन कशाने सुरू झालं पाहिजे तर बिंग और फॉर. The term goods refers to merchandise, commodities, articles or things in which traded trades. Goods म्हणजे काय, कोणतीही वस्तू. आता तुम्ही काय म्हणाल, गुड्स ह्या टँजेबल असतात. आता समजा मी कोणत्याही किराण्याच्या दुकानात गेले आणि 1 किलो साखर घेतली तर ती साखर काय झाली, माझी गुड्स झाली. आणि जर मी आता कोणत्याही लॉन्ड्री मध्ये गेले, मी कपडे त्यांच्याकडे दिले आणि ते कपडे मी व्यवस्थित त्यांनी वॉश करून, ड्राय करून, आयर्न करून मला दिले. सर्व्हिस झाली. गुड्स आणि सर्व्हिस मधला फरक कळाला. गुड्स हे टँजेबल असतात, सर्व्हिसेस ह्या इनटँजेबल असतात. टँजेबल म्हणजे ज्या गोष्टींना तुम्ही स्पर्श करू शकता, बघू शकता, अशा गोष्टी. आणि इनटँजेबल म्हणजे सर्व्हिसेस, ज्या गोष्टींना तुम्ही बघू शकत नाही, ज्या गोष्टींना तुम्ही टच करू शकत नाही बट तुम्हाला त्या गोष्टींचा फील होतो.
त्यानंतर कॅपिटल, the total amount of investment into the business by the owner is called capital. Capital म्हणजे काय? भांडवल. तू तुझा बिझनेस सुरू करतोस, तो बिझनेस सुरू करण्यासाठी तुला काहीतरी गोष्ट लागणार आहे, पैसे हवे. तू पैसे बिझनेस सुरू करण्यासाठी वापरणारा त्याला कॅपिटल म्हणतात. तू आता बिझनेस सुरू करताना पण काय वापरणार आहेस, मध्येच तुझ्या पैसा तुला असं वाटलं की हा माझा बिझनेस चांगला चालतोय, त्याला अजून मोठं करूया, तर तू मध्येच कॅपिटल इंट्रोड्यूस करणार आहेस, मध्येच पैसे टाकणार आहेस, त्याला आपण कॅपिटल म्हणतात. तू स्वतःच्या बिझनेस मध्ये जे टाकतील ते कॅपिटल असेल, पण दुसरं कोणी टाकेल ते कॅपिटल असणार ना. त्याला वेगळे शब्द आहेत ते प्रेझेंट करतील. त्याच्यानंतर ड्रॉइंग. तुझ्या बिझनेस मधून काही घेतलेस पैसे पर्सनल यूज साठी, त्याला काय म्हणणार आहेत? ड्रॉइंग्स. जेव्हा पैसे टाकतोस बिझनेस मध्ये, डिपॉझिट करतोस, त्याला कॅपिटल म्हणतात. जेव्हा तू बिझनेस मधून पैसे काढणार आहेस त्याला ड्रॉइंग्स म्हणतात. मग ते तुझ्या मुलाची कॉलेजची फी भरणं असू दे, तुझे मेडिकल एक्सपेन्सेस असू दे, तुझ्या पर्सनल मोबाईलचं बिल असू दे, त्याला ड्रॉइंग्स म्हणतात. त्याच्यानंतर डेटर्स आणि क्रेडिटर्स. आपण कोणाकडनं उधारी घेतोय. आता समज तुझ्याकडे एक होलसेलर आहे. आता होलसेलर म्हणजे काय? एक चेन वेगळीच तुम्हाला OCM ला. तुझ्याकडे आता होलसेलर, त्या होलसेलर कडनं तू काही गुड्स परचेस केलेस आणि तू त्याला काय लागलास, पैसे देणार ना, तू पैसे, तर तो कोण झाला तुझा? क्रेडिटर्स. तुला जो उधारीवर देतो तो क्रेडिटर, तू ज्याला उधार देतोस तो डेटर. आणि कधी कधी असं होतं की त्या माणसाने आपल्याला फसवलं, आणि जेव्हा तो माणूस फसवतो म्हणजे ह्याच्याकडनं आता पैसे आपण रिकव्हरच करू शकत नाही. हे बिझनेस मध्ये सहसा नॉर्मली 5% तरी प्रत्येकाच्या बिझनेस मध्ये हे होतं. म्हणून बिझनेस जर तिथे असेल ते रिस्क असते. तो त्याला काय म्हणतात? बॅड डेट्स. समजलं? फुल कॉन्सेप्ट काय सांगितलं? ज्याच्याकडनं तू पैसे घेणार आहेस, सॉरी, ज्याच्याकडनं तू वस्तू घेणार आहेस आणि त्याला पैसे नंतर देणार आहेस, त्याला तू क्रेडिटर असं म्हणतोस. तुला पैसे देणार आहे ज्याला तू उधारी देतेस त्याला तू डेटर्स असं म्हणणार आहेस. आणि जो तुला पैसे देणार होता पण त्याच्या आता फायनान्शियल कंडिशन मुळे तो तुला पैसे देऊ शकत नाही, त्याला आपण बॅड डेट्स असं म्हणतो. आणि हे बॅड डेट्स कदाचित पुढे जाऊन रिकव्हर होतात, त्याला आपण बॅड डेट्स रिकव्हर म्हणून एक वेगळं नाव. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे? एक्सपेंडिचर्स अँड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. हा एक महत्वाचा हे जे आहेत तिन्ही सर्वात महत्वाचे आहेत असं मी म्हणेन, कारण की जरी ते आत्ता लागले नाहीत कारण की जरी ते आत्ता लागले नाहीत आपल्याला तरी ते पुढे लागणार. इथे बघा तुम्ही काय दिलं, अ पर्सन टू give money to the business usually the accounts of credit sale, म्हणजे ज्यांना तुम्ही क्रेडिट सेल दिलेला आहात त्यांना तुम्ही उधारी दिलेली क्रेडिटर्स असतात. आणि जे तुम्ही तुम्ही ज्यांना पैसे देणार आहात ते क्रेडिटर्स असतात. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे? एक्सपेंडिचरचा पार्ट बघूया. Expenditures, capital expenditures. आता capital expenditure, these expenses is incurred to accrue fixed asset or to increase the value of fixed asset. It gives the benefit of long-term
to the time it is non-recover recurring in nature. म्हणजे वर्षातून एकदाच किंवा 2 वर्षात एकदा, 3 वर्षात एकदा, 4 वर्षात एकदा. आता समजा तू बिझनेस सुरू केलाय आणि त्याच्यासाठी तू एक काउंटर 5 वर्षासाठी वापर आता चला नवीन काउंटर घेऊया. एक दिवस झाला त्याच्यावरती मी व्यवसाय केला तर नवीन काउंटर घेतो माझ्याकडे पैसे आले असं तो आपण रिकरिंग रिकरिंग एक्सपेन्सेस नाहीये ना आपला काउंटर. फर्निचर मशिनरी किंवा काही लँड बिल्डिंग आपल्या ऍसेट्स आहेत फिक्स ऍसेट तर ह्यांच्यावरती जो काही एक्सपेन्स असणार आहे त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर्स असं म्हणतात. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स हे कुठे अपियर होतात ते एक लक्षात घ्या. अपियर्स ऑन दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अँड प्रॉफिट अँड लॉस. जे एक्सपेन्सेस रिकरिंग होतात. आता समजा सॅलरी आहे तुझ्याकडे काही एम्प्लॉईज आहेत त्यांना तुला सॅलरी द्यायची आणि ती सॅलरी तुझी कशी असणार आहे तर रिकरिंग सॅलरी असणार आहे. दर मंथली तुला ती सॅलरी त्यांना द्यायची आहे. त्यांना रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स असं म्हणतात. त्याच्यानंतर डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स. डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स म्हणजे काय? तुम्ही खूप मोठा खर्च केलाय. ते कॅपिटल पण नाहीये ते रेव्हेन्यू पण नाहीये. आता खूप मोठा खर्च केलाय आणि त्याच्यावरती तुमची इन्व्हेस्टमेंट म्हणून तो खर्च केला. पण तुम्हाला त्याचा फायदा अजून लगेच होणार नाही. थोड्या दिवसानंतर होणार. ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही कराल. असं नाही हा शूट केलेले आजच पोस्ट होणार आहे यातला पण विषय आहे. ते 2-3 महिन्यानंतर पोस्ट होते. त्यानंतर त्याचे इफेक्ट्स 3 महिन्यानंतर आपल्याला दिसतात किंवा 2-3 दिवसानंतर. सो ऍडव्हर्टाइजमेंट हा लॉंग टर्म एक्सपेंडिचर. त्याच्यानंतर हेवी लिगल त्यानंतर कॅश डिस्काउंट आणि ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मध्ये काय असतं? It is allowance given on a catalog price or list price of the goods. This discount is allowed at the time of purchase or sale of goods. Value of goods purchased sold according to the net value payable after deducting the amount of trade discount allowed. If the goods are 1,000 rupees are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded is 9,950. Both the purchase and seller are not 1,000. Hence, the trade discount does not appear in the books of accounts separately. Trade discount, the reduction given by the seller on the list or catalog price of the goods or the buyer, usually to encourage the bulk purchase. It is deducted before recording in the books and it never shown separately in accounts. ट्रेड डिस्काउंट हा कधीच तुमच्या अकाउंट्स मध्ये नसतो. कॅश डिस्काउंट हा फक्त तुमच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये येतो. जो डिस्काउंट तुम्ही बघता बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये तो कोणता डिस्काउंट असतो? कॅश डिस्काउंट असतो. आता समजा नॉर्मल ट्रान्झॅक्शन सांगते. कधी तुम्ही कोथिंबीरची जुडी घ्यायला गेले तर काय असतं? 25 काय सांगतात ते 20ला 1 जुडी. ओके आणि ते काय बोलतात 50ला 3 जुड्या देतो. म्हणजे काय तुम्ही जास्त क्वांटिटी परचेस केला तर तुमचे 10 रुपये वाचतील. काय झालं ट्रेड डिस्काउंट झाला आणि ट्रेड डिस्काउंट तुमच्याकडे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये रेकॉर्ड होत नाही कारण की तो लिस्ट प्राइस किंवा कॅटलॉग प्राइस वरती असतो. त्याच्यानंतर कॅश डिस्काउंट it deduct allows to the debtors for making a prompt payment with a stipend period. Unlike the trade discount, it SI records in the books of accounts. आता समजा कधी कधी आपल्याला कॉलेजची फी भरायची. आता तुला कॉलेजची फी भरायची इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरत असशील. ऑप्शन्स असतात आपल्याकडे. इन्स्टॉलमेंटचा असतो त्याच्यानंतर क्वार्टरली असतो हाफ पेमेंट असतं आणि दुसरा एक ऑप्शन असतो तो म्हणजे कॅश मध्ये. जर आता तुम्हाला 1,00,000 तुमची बल्क आहे आणि जर तू आता पे केलेस तर तुला 98,000 अशी ऑफर असते. त्याला कॅश डिस्काउंट असं म्हटलं जातं. म्हणजे तू आता पेमेंट करतोस लगेच मी तुला कॅश डिस्काउंट असतो. आणि ह्या कॅश डिस्काउंटला काय म्हणतात? हा कॅश डिस्काउंट कुठे असतो? तर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मध्ये येतो.
हा इथपर्यंत 1175 पर्यंत आता इथे मी थांबते. उद्याच्या लेक्चरला आपण काय करूया, सॉल्व्हंट इन्सॉल्व्हंट अकाउंटिंग इयर किती होईल तेवढं उद्या करूया. आताच सांगते. ओके, उद्या आय थिंक सो मी हा लेसन होय या कव्हर करूया. हा लेसन आता थांबूया. ओके, थँक्यू. हो, तुम्हाला सगळं समजलं असेल. जर तुम्हाला काही समजलं नसेल तर कमेंट्स मध्ये विचारा, आपण त्याच्यावर डिस्कशन करूया. थांबूया आणि जर पॉसिबल असेल तर मी हा पीडीएफ तुम्हाला लेसन संपल्यानंतर जो काही व्हिडिओ असेल, जर एंडिंग लेसन असेल, एंडिंग व्हिडिओ असेल आपल्या चॅप्टरचा, त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी हा पीडीएफ टाकते. आणि जर पॉसिबल झालं तर मी एमसीक्यू साठी एक गुगल फॉर्म पण क्रिएट करेन. त्या गुगल फॉर्मने तुम्ही आन्सर्स द्या. बघूया कसं काही वर्क होतंय ते. पण आता थांबूया आणि काहीही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका. थँक्यू.